Chairman, our gratitude to you. हम तव्हांखे थोरो तारुफ़ करायां पंहिंजा जेके दोस्त आहिनि असांजा मिस्टर जमील दाऊदी वाइस प्रेसिडेंट Ali Suraya Pawar Vice President Women Affairs Kosher Ahmed General Secretary Sarfraz Memon Information Secretary Taj Nizamani, Joint Secretary, Mr. Khaled Thakur, Treasurer, Salim Lang, Regional Secretary from California, West Coast. Again, thank you so much. Mehrbani. साईं तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी पर असांजे दोस्तनि खां पंहिंजो इंट्रोडक्शन कराइण विसरी वियो कैनेडा जे दोस्तनि खां ऐं उन्हनि खे दावत ॾियां त स्टेज ते अचनि पंहिंजो इंट्रोडक्शन कराइनि मेज़बान हुयासीं सम्झ में न आयो साईं मुंहिंजो नालो ख़ैर मोहम्मद कोलाची आहे मां तव्हांजो सना जे प्रेसिडेंट जी हैसियत सां ख़िदमत कयां पियो ड्यूटी चेकर में असांजो ॿियो दोस्त आहे मोहम्मद बख्श तुंजो साहब नायब सदर आहे असांजी वाइस प्रेसिडेंट वुमेन्स अफेयर अदी फरजाना ख्वाजा है फरजाना दाऊद पटो असल में फरजाना ख्वाजा भी असांजी ECG की मेंबर आहे तंहिंजे करे उनजो नालो मुंहिंजे वात ते अची वियो मक़सूद सुमरो जनरल सेक्रेटरी अफजल मेमन साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ड्यूटी चैप्टर साईं नज़ीर बलोच साहब मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल एजाज कुरैशी साहब मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल अशफाक मेमन साहब मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल अब्दुल जब्बार लाशानी साहब मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल साईं असांजो घनश्याम राजानी साहब ट्रेजरर आहे शायद इतने मसरूफ़ है वो भी असांजो इसी जो मेंबर है तमाम असांजो मेहनती है सुठो ऑफिस बेरर है तो आखिर में इमरान अमन शेख स्टेट सेक्रेटरी जो है ये भी असांजे एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो मेंबर है हाणे जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी सीटुनि ते वेहंदव त असां पहिरीं पंहिंजी कारवाई जो आगाज़ कंदे प्रेसिडेंट ऑफ सना ऐं साईं अज़ीज़ नाले जो के इनवाइट थो कयां त स्टेज ते अचनि ऐं तव्हां सभिनी खे भलीकार चवनि साईं अज़ीज़ नाले जो साहब Good evening. I welcome all of you and our distinguished guests, Member of Parliament Gary Bouchier, Member of Parliament from Cambridge, and Member of Parliament Dan McTague from Scarborough. We welcome all of you. Thank you so much for coming here, and thank you for all the friends who have traveled from all across North America, from USA and other cities of Canada to be here, to be part of this convention in this great city of Toronto. I welcome you to the 22nd annual convention, annual Sana convention. It is, as you know, it's a Canada weekend here too. Today, we joined the celebrations here of the National Day of this great country. Our Sana members, they are proud to be here and to be citizens of Canada. Ladies and gentlemen, I'll give a little brief, just preview of what our organization is. Sindhi Association of North America is a mainstream, representative, democratic and grassroots organization of Sindhis living mainly in USA and Canada. It was formed 22 years ago to provide a forum to Sindhi immigrants in North America to come together, express themselves and create a sense of brotherhood, cooperation and cohesion among themselves. Sana encourages its members to excel in the fields of their choice and become productive and prosperous citizens in their adopted country like in Canada and United States. Some of our goals, our organization include the preservation and promotion of Sindhi language and culture and create awareness about the Sindhi people's way of life and Indus Valley civilization that is one of the world's oldest civilizations
and Sindhi literature, music, history and heritage, art and architecture, and people's rights and interests. Also, I want to say one important thing. It is Sana. Sana members, having migrated mainly from Pakistan, have a keen interest in the state of affairs in that country, since number of their immediate family members live there and happenings they affect